රයිට්. ඉතින් මේ වීඩියෝ මම ඔයාලට කියන්නන්නේ කොහොමද ඔයාලා channel වලට මේ වගේ subscribe button එකක් හදාගන්න කියලා Canva එක use කරලා. Canva free version එකේ මේක හදන්න පුළුවන්. රයිට්. අපි open කරගමු එතනම Canva. රයිට්. ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි Canva එක open කරාම එන්නේ. රයිට්. මෙතන ඔයාලා select කරගන්න ඕන වීඩියෝ. මෙතන ඔයාලට YouTube video 180 select කරගන්න ඕනේ. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ worksheet එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. අපි මේකටම අපි මේ color එක change කරමු. මේකට දාමු green color එක. right. මම මේකට choose කරනවා green color එක. right. ඊට පස්සේ අපි element වලින් add කරගමු frame එක. element වලින් add කරගමු shape එක. right. මම මේ shape එක add කරගන්නවා. right. මම center එක ගන්නවා shape එක. right. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මේකේ color එක change කරනවා white color වලට. right. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනද user profile එක add කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම element වල තියෙනවා frames වල මේ circle frame එක select කරගන්නවා. right. මම ඒක resize කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට test tag add කරගන්න. keyboard එකේ T එක press කරන්න. right. ඔයාලට මේ test එක මෙතන channel name එක ඔයාලගේ. right. ඊට පස්සේ මේක duplicate කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට control D. right. ඒ ඔයාලා channel handle එක හරි මොකක් හරි channel එක ගැන introduce එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් ඔයාලට එතන දාන්න පුළුවන්. right. මෙතන channel name එක මම වෙනස් කරගන්නවා channel name කියලා. මෙතන මම දැනට දාගන්නවා handle කියලා. right. මෙතන channel name එක ඔයාලට පුළුවන් මේක bold කරලා පොඩ්ඩක් font size එක වැඩි කරගන්න. right. මෙතන handle එක. right. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන subscribe button එකක් හදාගන්නවා. right. අපි subscribe button එක මෙතන element වල search කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන pro version එකේ තියෙන හොඳ versions. right. අපි බලමු අපිම subscribe button එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. right. මම ගන්නවා shape එකක්. මම shape එකක් ගන්න. right. ඊට පස්සේ මම මේ color එක change කරනවා red වලට. right. අපේ subscribe button එකේ දැන් color එක හරි. ඊට පස්සේ මට මෙතනින් තව ටිකක් right. මට bell එකකුත් ඕන. right. මම මෙතනින් element වලින් bell එක select කරගන්නවා. right. අපි select කරගමු free version bell එක. right. 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 මම select කරනවා මේ bell එක. මම color එක change කරනවා white වලට. right. ඊට පස්සේ මට මෙතන subscribe කියන මම test tag add කරගන්නවා keyboard එකේ shortcut key එක keyboard එකේ T.
T press කරනවා මම මෙතන subscribe right මේක මම font එක bold කරගෙන font color එක white වලට set කරගන්නවා මෙතන font size එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා right right දැන් මට මෙතන animation එකක් add කරගන්න ඕනේ මේ button එකට right මෙතන element වල ඔයාලා click කියන click කියලා search කරන්න element වල ඔයාලට මේ වගේ animations එනවා මෙතනින් මේ free animation එකක් තියෙනවා select කරන මෙතනද choose කරගන්නවා right දැන් මට මේ button එක click වෙන effect එකක් දාන්න ඕනේ animation එක මම button එක select කරනවා animation වලට යනවා right then මේ flicker කියන option එක choose කරගන්න ඊට පස්සේ මම චුට්ටක් විතර speed එක අඩු කරනවා right වලට පේනවා දැන් button එක click වෙනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ right ඊට පස්සේ මට මේ සම්පූර්ණ එක select කරගෙන මේක center කරගන්නවා right ඊට පස්සේ මම මේකට animation එකක් add කරනවා right baseline animation එක මම add කරනවා මම ඒක both කියන්නේ enter and exit and දෙකම මේක add කරගන්නවා reverse එකට tick එක දාන්න right මෙතන මම time එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා 7.5 වගේ right මෙතනද මම image එකක් add කරනවා මම upload කරපු image එකේ තියෙනවා මගේ logo එක right මම ඒක add කරගන්නවා right right ඉතින් අපි මේක play කරලා බලමු right ඔයාලගේ YouTube videos ඒ විදිහට ඔයාලට customize කරගන්න පුළුවන් right ඉතින් subscribe කරන්න like කරන්න share කරන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු අපි ගිහින් එන්න see you